Wow. Because the people is good, is very nice. Your boss is very good. I'm very happy, okay? Wow. Yeah, I learned me and my name is Ney Turai. Wow. This is talent. Wow, okay? Wow. Yeah, man. Wow. I respect this Gambian talent. Yeah, man. Yeah, man. Talent touch. I'm very happy. I'm very happy. Wow. Any moment, any time, any night. Okay? Respect. Nega geseng yang ngonje mamoy ngotoy julolo fennega geseng yang ngonte mamoy fonde ma boy dindin faloli minni bali dun ni sanyoti lole boyda dindin ifulanti yang Gambia Talent Promotional fulanti yang itolle be jambe nyaato Gambia Talent Promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londole pousse nyaato niamo e Gambia Talent Promotion wala mandi ka kamala ka Gambia la londo sama nyaato ay wule ye wala deklu ninga mira lo menna wule tanko ye kombita duniya tamanta mawla jinjingo ka birin mitara birin pare da so menna na tan ninna bagu balo ta menya jubela boy akonya koy fere kalade lunjumale dumminala majabina wala bare birillo tantangan kodi anyaji yo wala baita kadi bekirena talaye talela paramanalo manese duwanyere jannem menala nemma sokitita na tolo timata honinta tan konsisimuni fai malong itela muntela pompiteri bati la pompiteri bati imuntela jada kannimati ndela jada kannima itela muntela mazi patetoti imuntela jada kannimati na jada kannima wow yo Balarang's the evil hunter Gambian Talents Promotion Kawale Gibe every time keep watching it and like our Facebook page wow. Dila jobe waywe amna mana lolo leer na ma Gambien talano ma wayla dila jobe sa waywe amna mana lolo leer na ma yangal gama ma waji yangal gama wadi bo yai tay to yai barki de bo yai te di alat ani rapaliu fa ko ta fa daw fa nga sa kanam na sen to sa ginaaw ma say xalade ken do dem bala wa assalamu alaykum wa Gambien talan dama wax ne la ku bëgg ciuray rek ñewal fi ci biir kër gi di Gambian Talent man day ciuray ma leen defal ciuray bu neex ci biir kër gi di Gambian Talent man na xolal ciuray ju neex fi la ci biir Gambian Talent laj ko laj bu neex fi la ci biir kër gi jàmm ak salaam fi la ci biir kër gi namuñu salaam alaykum namuñu papa ñay nak ñun lu ñu namu lu nekk rek ci biir kër gi Gambian Talent la salaam alaykum Alnimbara Gambian Talent Promotion Alnimbara Allodulala Alibekarandirola Entertainment Alibabelela Niakono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye Alinga badia, munanga badia. Political, nenda zilala. Menyanta, menyanta aladi Ibrahim.
alaji Ibrahima mama kotole ka fo dunia mu kutuba julu kuntole ti ni koma muta nyato yuka ni nyato muta koma yuka woto alga nyama sabo sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka po nyama alka menyan tale lamoy ka boale Gambian Talent Promotion alaji Ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbadin lamoy lal mbadin jibel lal alkan jibe alkan lamoy dunia tonkon nano dawo darandinga alkan menyantale lamoy kabwale Gambian Talents Promotion pa Ousmane Diouf ning alaji Ibrahima mama kotole ka le bali microphone to ngakale nyamen lokko lokun drum murun tale nan janne kodeke bal danila alyal hakko boyndi programme wala late start. We have some technical difficulties. Mona la lafi fengo ala na la kero jongona la lafi fengo ala na la kero ala fita menna don wala kake wato wati wato fele murtale nanjang alal hakobo indi alal hakobo indi alal hakobo indi fele murta nanjang koteke al juber lal be mbal konton na Modou Diop be konton na bake fang Cheikh Tidiane Son ba konton na bake Mustafa Silla ko hello be konton na Nakeba Yankuba Dabo be konton na Malang Silla be konton na Makori Dabo be konton na Bemba Jeytem be konton na altol melbe ben jibe kan min tembe on memba kante menyantale mo kabwale Gambian Talent Radio woto alaji Ibrahima Ba. Assalamu alaikum nge konton alaji Ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka alaji naam nge konton yen konton ngejo jufa nyoko bay samba fosino le be la dung batata koma le de montoro wala kilimbe koma ba kerri kan koma fori wala me batande ko konko le bel hani konko fanan tanade ndo karandi ya Allah be dame aha ikamune dun karante ani ngombe karandi ya aparante o yalo aparante o buga tembe aha da ala be da yeme folo ko kala tendu ga nabi jay sallallahu alaihi wasallam pa sabu ni malu fanan jay ani lamu lal nen yuber lal alaji Ibrahima mama be mobe kondon na be duala mobe be ala tenduring ala ma bendo bi fanan purunga na jam be la radio bungo mol be kondon na birin jam fo Gambia wala Dauda mel be de ma kan biya mola ani mel kada dulal to mbay tandi kam ba ko kunu pamba mbela muso la moyla muso membe Gambia fo Fatou le mato ato dum ko denke Fatou Samba Bang wala Ramatulaay Fatou Fatou Samba na jabe oje interview la Ramatulaay lemo aba kata kam bakale aba ga ko me fo tamba mballomba Ramatulaay lemo sudo mumon kawala jubeno aya kata bake kumolu betata itembeta ado muliata to nyala dal mbade fanan jeyla jiya o do ko betata bake ni molu sikara songa kilila de definitely ni amma ko abada do ko ke ka nyamal alhamdulillah ko mana do gunyol be kondo na ya longo dunia be koro sikanade dukare yakata Gambia ka pen kuto stade wo fe yate bul bari ka labande wala mo do ko dukare ke fere ka e tenden dal inshallah woni nyata inshallah mbek tenten nale ben kato dango kelale ka tentendi ya fo nyamen a tembeta bake ko Gambia de tumando ba wakatu folale dronko ka fendati wo feata mbulu barika tentendi wo man fea inshallah ben kato dango kelale nsi Gambianol dani dro yedde maroke kantu ka o programme sambanang dépasso le ka kede adunte hesitate la ka fo dépasso siata bake moldun ka sewole ka fo alenyin ka tembeta alenyin ka liya keku community nite drombe nyimmen na commento almost 1 hour yalombe komambe masingol kirtila pura na we had some technical difficulties pour yewol yo programme ol sambanang ila fita wolle hakilo kono ila fita wolle sondomol kono bari dépasso le bije ndeme munyaton ko timbe makoy kante alonne membije namantenden drom mol salon ko auto dépasso nyine siata mbulu ma keno wala ku kotem bari inshallah
if all things goes well we want to continue kawo sambale nan toñaɓe dawa dranding mba lokotilal yelle nan ka sambale nan aliaje fengo fen fota moma kango lata momola ala kuola inchallah mbita mari nomale ka ñinin ka konga menke ojela anim mo kotengol yena ye senendiro ke seneyandiro ke kuma kango ñinto inchallah kanto wo drone ne si banko sambano ñato wota baraka bake alaji tafadal ndey touré mba kontona bake kalilu diallo mba kontona altol mel duntana say mbal kontona al kame ñantal la moy kabo ali Gambian Talents Radio to ñin lo kon tambila alaji nga mu nekk caanu ngonga fo ne nga ka nyininga nga wala lahi do fo nyoy mo lahi di fot nga men lahi di nyoy ke wole mu ko ite bukala sefela le kan programme bande yakumandi ko programme diata ya iko nye programme diata adung anyongom famata kela wala nin nene ya nyongo ke anene man soto na kuma yata wo nyama kay na diate fe wo nyama amire nyanta nyina la sai mol mel ben la me ka be la fita feedback la ko do ndele atembe tam fela nte atembe tam fe adu diata nyeba nga wode ngawlo bari nga mune kacano fa diate lafita walla nga mune kacano ala yalo nyina dale bari ala diade wo mambo mbalen dabala hanin ka be diari alla kana may nimma malebe diamu kanteng 86-year-old man wo aka men fo nyedok alama akane fo akana fo iko yalla alama akane kumpa aka wole duanya wato wat alama akane kumpa ni tata fo 86 years soto ibalon na le fo yalla bum la moy ika wole duanya wato wate adu duanyin diata nyeba duanyin diata nyeba ke amin ya rabbina nte wota je bake bara alhamdulillah alla ya lon defo nyina tale ngamen kacano fonin lamar lale mol makoyde barinte fango nyina talenga men kacanu alaji wato yen jamfale woton sidun na bi topi ko kono dron lokon dron ka ketenne nkadunne ninga ku kacam botala mol ka message kinye mol ka call sol ke ka kan congratulate programme o nyin na diala programme o nyin na betyala wala e ko men kataji karanje kana jutumbe men na alaji nga foye ko manto lundron ko e bi last week dron nsitale nam muso nata akonya anin dole mitta sate kono waya kontong akaye ntede nka pa Ousmane jele akala natalul dundi internet to nge sute wolto akaye ni tata pa Ousmane kontonye ya tentu nye bake kantung wati sotota nkala programme ole lamoy anin jallo jeri kamenke wato wati kame sentiments na futuo wato mbette mbele kono na futuo nyi be jakasori mbake bari alanim pa Ousmane nyol latina fonna futuo beteata koteke wo musewe ku baleti nga alatentu wala nga nabi jey wala adon wadammante kun dron sita Iva Sar fana la programme dolian kumanda kunna ay programme menke aning ay impact men soto society kono nitela nyim programme wato wati nkatu wo soto lale molkana ka fanye ye karango menke programme nyim bundala aning ye men lonje wo kumayata bake so woto be mol tentu lambe jeyla mba folale alla dungo e nafa soto programme otole nale ideal soto wala le topigol soto lafita ngamen kacha al se dunnane al yafo molye wala bok amen al se commandiro kenole al yedung wala le message ol ki 678608332 melbe America wala mo namba nyinti 678603322 melbe Angleterre 161-818-7077 161-818-7077 Melbourne Sweden 0855926651 0855926651 wala lien contact on WhatsApp 14045936215 14045936215 wala le dunang Skype drong Gambian Talent Radio mbal konton nambal tentu lambal jeyla alla lamar nyima kan ka menyantale fo membotale Gambian Talent Radio to oto alaji nzidum bi topigo kono akumayata bake janimbe dunna e kuma men fa betata bake bare ni a commentike imo mala wala e texti ko kam ma ko le programme o nyin kono sajen der hini judula to do adun ci karam fanay bulu
nganta ka me nyinin ka ko jalba ka fo men na ko radio kanka aha kata wala la barinde ko ale da samba dai aha da samba dai radio ateko radio kanka aha do ba talala do ba la bala do ba talala barinde ko da samba dai aha alaw da samba dai ko belema ay futbol male ay politiko ma ay mobile ma ay mondol ma ay amam motu ko ma kata pole nombol de nata manyina ade ngawle ka canung baraka bake yaje sa yare me wore kantele ba yadande bake ay ente ko la bake karu aha nde fon kundi on na telephone do jang mo jamale ko nyako to nya da fe ya yara fa mambeta aha modo yo ko nya ko nye he akonye yamera wotonde benji ko fale na karun ninde benji ko ngatenka ngai a tenka nduro manja bari sikara lo ko ay baraka bake biri ya remember alaji biri hakilo bulatala kandung topiki kumari mbaleng adung ay mo jamale ma hanni itol make fang aketa mo jamalla adung kom ya fo nyame wolundron tela tikawe message momenti wolem kudo biji mo manyana yefeala amanke fea dan kuoti kandum musonin kewo tema ite taye muso nyinje abe fenna yeta ya fa kema ye wala kewo nyinje ani musudo be nyola yeta ya fa kema ye adung ima lom fam men dunte tema wo muku expensive rimbality angalewol ka fa nyame is an expensive joke pour ye kuje mo bala drong mo fulaje drong ima lo men dunte tema itata yafo wo muku expensive rimbality yafo wolung adung akumayata beyen hakiloto je nimbe fealan sa lo mem mun na fea koti biri pare na dung iko ite feala iteri ma wala dokoma wala koto mala muso ite te feala wala adung ite sonna fanang I dokoma wala iteri ma wala koto ma ye feye fanan na muso la. I think that's also a very important point ke sumbu wala ke hokteng wala ke muta ke bulo mini kangola tigi kafo kon kemale nyinti ndoko mala musole nyinti wala ndoko ma kemale nyinti kodi kodo mala musole bulu minin kan bato koy kodo ma yo boyede de lada wala la dal ikana ka nyala dal ndunda mata mandundal wala koyta dum baliale fo koytati okay What I was showing was live. Alsi Dunnole Alia Jibe on YouTube. Gambian Talents Promotion wala na YouTube toti Gambian Talents Promotion alsa lamoy na jele wala li dunnang Gambian Talents Facebook Gambian Talents Promotion wala li tan na WhatsApp drong Gambian Talents Promotion wala Twitter mbal konton nambal tentu lambal jela al kamenyantale lamoy kabwali Gambian Talents Radio to woto mbal tentu lambal jela budu nga jingulo le soto jang menyanta jingul is brand new ning alaji sa plale drone koteke alia lamoy and you guys can give us your feedback about the jingle whether you like it or not about to le alaji kon sa play amol jibe al whether alia like le falman like drone nalman la fala drone si murakan ala baraka ba Hello Hello alaji nka jingulo le play ibato Hello Hello alaji nkoye bato akamuta alaji mantra moy kan no woto ibato nga stop ngala ma ko ebe moy kan ne sai sai ngemo ha nkoyle no nga break ta nga jingulo play nga jingul kuto men soton kombe ole play la ngala moy lal jibe ngela moy itol fanabe men fola ko la so nka play no itole so ya so ise a hekatu dro yela moy nga jingulo play gale inshallah nga tente nga dumbi programme to ala baraka bake okay baraka
Manyata, 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 Pak Usman. Manyata, 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 Alhaji Ibrahima mama kotole ka fo dunia mu kutuba julu kuntole ti ni koma muta nyato yuka ni nyato muta koma yuka woto alga nyama sabo sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka po nyama alka menyantale la moy ka boale Gambian Talent Promotion Alhaji Ibrahima mama kotoni pa Usman Diouf ala baraka ala baraka bake alka menyantale la moy ka boale Gambian Talent Promotion Alhaji Ibrahima mama kotoni pa Usman Diouf foto Alhaji baraka bake ngajingolo play galele Amadou Tidiane Balde ko diata le afelawe bulo ko sila mole amin Seku Jeyte fana ka diata ele Malang Silla ko I'm watching live from Salaji. Greetings to Alhaji Ibrahima Mama Koto. I really like his program since at GRTS days with Bakari Fati. Baraka baki altol mo kotengol melben jibe kang naya tara jingolo nying diatale drong al sidunale al salla message kinang alia fo mole wala le comment ke on the comment section to tell us what you think about that new jingle inshallah that we have. What Alhaji sidunna bi program moto last week program mo diata bidum be men kachala wole mu mbadingolti Bakusa Ali Sidibe ate fanaka diata e bake ako jingulo nyi beteta diata baraka bake Bakusa altol melbe benjibe kan ala fo molie aleme mira jingulo nyi na kuoto wotalaji bimbe men kachala ku kumarimba old school old days be tonyen kanko manko ye 86 years le soto Buba Subaru fanako jingulo nyi diata la baraka bake Buba amin Amadou Diallo fanaka diata e baki ala baraka baki lafita wala an lafita la li dunnang wala li comment ke ka fo mole ali programme nyinji nyameng surwal ka fo le dole jen ndox Iwasar kaw use wato wati dole jen mo ndox ambitious drame ko I'm watching it I love it ate fanaka diata e baki ambitious drame baraka baki melbebe la moy kandrong ala baraka thank you very much for those comments we appreciate it nga fo men na dole jen ndox nunto mol Alhaji ku jamale ka kenna sate o kono ngam mamanyol soto fo atata le be tembo mento ni jalol be familil jambunna cion se kaya fo nyame ala dankiloto akaw ala musuye ko ntafole ko karile mamati be jikol le fole kanto hani sallallahu alaihi wasallam ala ya jambung ala jikol la barintel lañi jamano de wala ñi jamano tambilal mamanyol ka manu nyameng e ka kuol melke e ke jambung wala Alhaji weda fatiya kuolem ba me alon ko yake ibe baluring wala tumando ba akake kuleti me alon ko ay darajole dila wala tumando ba ye mol makoy menna ike jambun wala son lafita kanyin kusafa sifale kacha abaraka bake Bilali fa jeyte kaba ako me you live long bro abaraka bake Bilal ako ay dua abe dua kanye ako alama ngasima ya soto abaraka bake Bilal nse hakilo bulandi Alhaji ka men fo drong Alhaji Ibrahima ba wato wade ako nyen nibe duala moye kana faye alama ning isaje ko duwanyin site ina mari beya so buro ba Bilal afoko alama ning simayani jata kendala alama sola simayani jata kendala bare nse wota wo duwala bake baraka bake so mbina wole kacala bi ning Alhaji mo jama bije ika sewo nyina Alhaji ngada tim fangola na family niven jambuna tumando ba isa fo mama dole bije ikan jambu wala ni jalol lafita ngi sokodola safo nye jufa nyoko bayande munya masinjensa yow la seti macham adam sa mama rayon tenema nyin kuma sifa ikan jambu wala ni ofo hani miliono ben na jibo kono Alhaji sa finti ndi hadila adun takala mun talafang solo mama ni solo le keleta abenu wurole kono ay soloje a nyapita kan ay solo tongodete solo ya muta ka ngorosi fa kuntio be solo ya fintindi ate fana e solo kango muta wole nyama fa e solo nyim afa ye story nying explain mo le nyame
so e kan jambu wasifalla solo nyin nata mama fa so nyimu kuleti me alon ko is very interesting ngo ngakacha there are several examples like that alaji muna moñanta soloje la le bang ya attack fo solo nyin nata feybulu fo ni soloje nyante borlale buto ayo fatiya ko kele de bari kan jamuntol e kantol jamu wala bari ata fana nata fa wole fe so nyin example sifas bina wole dila bi if you know of a story of a family wala fongola family leng ngada tim fongole because nte fe tumando ba ka fonim fe ba kele na family ni la fita dol mala drong macham adam tofo ni la fita dol mala macham adam tofo fengo fembela jibo kono isa fendinde isa dila woto alaji nsi o kacha amin tafaddal nga yelam fango mamala wo kandum mamala woti maybe ni ngam fango ma ni nga dol la history fo wala similar stories mamira mobe batala ko wala tafaddal alaji khabar ka pa Usman bela bela le fengo fen wole haketu nak ngame ko hakilo ne ya wafi atesana yenyi mengo ko ite maro ya to la nya barende ba to la menna kununti ni kunun kili bila te dankunna tafaddal woto bete ata bi mulun jumal sibito ha kunum wal jumole de kodi ade ni ka fa mole bi mal jumol ti yalo ba fala pre nyamata mi nyale mata hade ate tembele femu so mba polo la wala mole haklodo na kumo na isikare haklodo ato bake dobi yen ka fudurinne dobi yen ka pole na londo danda dan ni kunun kili bilate danguna wala mo ite men fodoro tomo fenga na watole ala fango e dunia de dai wato legal ala sanu ay dunia ke tilibulo dorondi sudo kanana wala bega sudo de fano kanake nada mammi sege modo ya fanya dunia dulado dembo bojane ya fanya ba dembo by force kacha ko na banku dole be keri kari woro ko be ka ke tilibulo le kari woro wo be mu jubole ako tara je fa yi fare kajatan dembo mun termal so e baje la wodo pemo pen anala wato le anala jamano wo folodo molu ka menke ni ako modo e bi ibe o folodo molu mudala tole olle ari o wato ni atara e manke o nyafana odo o wato jamano ite be kala tole olle adi bet kala lachile di betar la komale wala kati na molu ka ku jamati ete mama toko ninjal dole be kajala ala fita kumalama abare aga ko nyodo Ibrahima ba malo ma fulaba na nangam na ngai ko ite ma ko le ite ya fita ite dali kala be gandom ki buta ngadon kilo ko e be men wala men mbalo tamande do akonya ko Ibrahima yoro tengele bubu tengele sule bubu ganjara dewal sambalam mune mo wati ngai ni o ko ne ko be mbalati tamandilal gaji mune mo wati o ye men fo fulata ngoto bari Ibrahima badura ganda woldo adum polodo molu lin hani ama yelo mom nyimbe nyame wotumo moka nganya dambe mana ibota siyo mendo yuhu kunda wala nangam kunda e jambari amen ke molga nganya wolela hani amanke de nyalite dabe bulela wol konole ni kete mamaro de ka ko karle muy mamar karle nangam ke karle nangam like fudan fulol ni janke wale o wato ka fisali wala ka bori sayama ko mutole yalati malo fonka me ko ba moy kan hade ka bori solo ma wala ka bori jato ma wala ka ni yake abe kala fisalo ti ba fule fisal de le munate ne ma badu o wato mol ka nganya wole bari ko fosa ite be o kala moy na ba
ngafole surwal kafole haru malo e kafu haru ye nyaadi le mande ka ngoto famfa wala mo famfa famfa dem defe famfa le wotit wala mo famfa lati ha wala wo wato moka sapolo ciga ya foko kidi ke kido paya kan mo kidi tiole kido paya ka berin kan gombo da donni ko do ne sota bari balo ke no ba balo do is that true ni o mo to nyati woto wo tumo wo kidolu ani wo sapolo membe kere wol man soto ko den gede hade ya ida safeol man soto wala 5 kidol man soto no wato woto kidol men woto be be kidol tile ye bo ila dondi ko ayo so bari amete balo so kulo men bi ye wala mo ye bo mun la fo ka nyolo mba wala pendolo wala wo kidolu fana na keso wala de safeol men be de budu wo ma jodo sai sai bina wole ka jamol camera non la manke non jenji barka abe mol toraka e apoto modol be bunja kono ye tay mute bulu walla fenno mute bulu ko bulu dugol le be bulu anin dibindiraw ngani men ko ngalo na tigi no ye to nyaale fo dibindiraw tigi dibindiraw be keri ka fay dikki bulu dungo be keri ka men saba isa fo ni labita ibrahima bala fe mo cigala ni ya saba ibina le ya cigayata motura isa ya ye bulu dungo saba ndela fe mo kama wodo nadi adale bita bunja wodo alaji pajande man lala alaji mela kumo kunto bari birimbita kan karambo ngoto mfama ye safeole dinna e ko bulu dungolem aka kidoning muro bele prevent pour aye so sural ka fume tul e ka fay nyaade le man ya kanto tul balandango tigi ko balandango lem April 10 and 11 mfintitale I was very confident alaya ke femman kentela de bari I was very confident bale fintita because wo balandango nyimbe balale e ko nyiko wo balandango nyi near city 100 people melbe koma akeni wol bele tanka abuke kilin tanka de bari ini 100 people behind you akal bele tanka nyola ete mo killing o mea city so we confidence jamale dintela ala long ala yake imante bon kidila imam bum fenna bari April 10 2000 womun tolla time leti waton ter lebita kan school wo demonstration o wato yenteri ma jamal le mutaye samba paramilitary office I remember fully berim Babukar Jata bina H22 na bentaje soldarol ba kantala anin studentol anin bediamu kanje GTTI men ketaje mak manta GTTI bari banjun men bebe ke kan nunje telel be nunje but I was very confident because of balandango nyi membe bala ala ya kenon dung am kidimam bunje inatan na school to ye sabali drone muta Usman Sabali yate buteje bari I was so confident because of balandang cool so namol ka nganya no wala e ka nganya no wala wato pabil nim amin merol e kaw kusifal ke and those things we think it work comme ya fo nyameng do jamabe bunjango to san jamabe jeloto amin because of je nyin safisifal mel dila illa tala polisol nyabu keje da city nya city koy kaw moyle nun kodi da city nya city aha tafaddal afele yem faraka kendi bari abeta ta wona no ika men fonon drong wole ami tafe balandan ko men molka city ya mi rebe fenke kan ka wole authenticate no ka la fa no nge jansale no fulale te kido men ka fay wo wado ka keso men ka kono woni tayin kido lu man ka kilenti Gambia mobi ye ka fa asiki sana mpama le modi Alhaji Mamadou Musa Njai yege men to moy kilel fama kilel fama Alhaji Musa Njai Mamadou Musa Njai ba Musa Njai dobi je won Musa Njai an sonani Alhaji Mamadou Musa Njai ma ka kilel Alhaji Mamadou Musa Njai fulol ka fa ne ngari jemma ikate donkili wala ngari jemma ngari si hebi gide joyi garade nogal hayse hawada no hulbine e ko sudan ni si turalem
akoni so me yalon ko bina lulule bala nya kononto anna buka jungu rega ne bari ne aje ne hakilo bele nyanda tilalale kade do ka Mamadou Moussa dom dile wolela adiwol na Mamadou nyanta ngajali yale ke nyanta penkila yenande okay e ka fo me Saibel Madi and Son ate ko kidi balanda o man soto ako chakani kumolo mu woti yo kumolo nyo soso kodo babulu akoni moya bondi no moya soto ne approve akabe so la wuli kilin 200 pounds Saibel Madi nka story le foy mfama bije kafa asikitana mo kende ballet akunda yin ta bake Alhaji Mamadou Moussa ter malem almost isafo kala bodyguard Mamadou Moussa ni mbobo katama anim adi dorne katama anna be fundela safo ya kilina Mamadou Moussa dungol be ya asikitana lon ade jane safe donni ko le babu moli o ko fa asiki ya ma ko nate ya soto nate ni to nyala men ko doti apa ate bitala la ya kuma ko Saibel ka ite mo akita ka akaye ko shagoli donni ko le be bra ka akaye 200 pounds bele ya ne ata ne itele ya ba akaye ko ase kai ko mbe pare la lunkari sase ka story le pale pour soma wo dondi ko la ko ay wala nati ni nakota ko no papi ajobi ye dumol babala papi ajo man jampa ba ati yo dondi ko le nati birita de je aje yo la dondi ko ay o dondi ko du ako Saibel kido pa Saibel kai ko no kala fika fala ndete mala bide fala ngode nyi doni ko be membala kido buka mala wala ma ko aka okay ake papi ajo bala ro yete boje aji kai ko hani aka ake papi ya bala ro ake papi ra ko war papi adi mon jolo aji kai ako aji ke ko ta nyi doni ko wura ni ngada na follow kido kidi bala naw be kere ani kidi bala naw wato Filbongol milka dere ka fole kidi bili kumema tapeo man ke bala naw tide ka foni keso ni a fay keso te duna hani kidi bili balema atomu wala tapeo tomu wala mo jamale atoro akana kuma kido kana kumema ni ake tati kana kuma keso kana kidibili kumema wo soto dala adu wodu aka keno sabe de bare kido ka kachile fana ka ole moko domo le ni ake ten somtime aka felle tigi wo moko domo mele alon ko ikadada sule right wol mele alon ko ikadada sule itol fongol le ka dada kodi tay labida ya fonye AK47 jumale nene tuta nyati lon le sarota ya kido paika gayo ka fale ka dunne eta Afghanistan talal melbe British Army wala American Army ka bala nangol nyinin net ngay ka bala nangol nyinin net kidi bala naw kidi bili kumema be wala soto la keso kana kido kana kumema na man kumema ate fala bari na kumata ngama lawo da siti nyasi da siti nyasi dum da siti nyasi wo mo dibilete wo ka fo le dibi no do sa ko mbe agency role la wala ka fo lo do mo la ko le sewna hane nka mbe men fo kan atata le ni ya fon soto ila kuno ya kije hani jambare kije ba ya wala drog le kije ba wala fen ko de kije ba motajela bari ko ne motajela du modai yinin kala inson ta wala ko ka ke no le wotu bo bari sai men gara samo je kuno wo manke modi tila wo mo ma timo tigi very important
lafita moli hakilo do to ba ke mo jama be bunja oto safeol le samba bunja oto very important point ndema jeje non alaji ko mo jeje la wala mo te nyini kale la kune kayel wa mambalanko safeol le oke bari wo safeol taimo ko tumo nyi machimo te keri me alon ko nibita airport ikela kuno tambinde damen moro ne duro ke wodo ibela moro so lalde sarado moro ko ne mota jela ama ko e machimo ta jela mo ci hadlo do alaji hani masingo damante fan wulol lebi je say men ka sunkan wulol K9 dogs wulol lebi ta aya sunkan the next minute yene noma ni tata airport re ka wulol leji je be farin je tep ini wulol bita be mbota Gambia serung I remember wulol na telephone na baga sol bala ka sunkan sunkan nyaaw nyarani amam fenja tenten tan kay dukare alta Allah hajula ala la nyama sabu ala la am tawanda sabalite la bari ikamo jama mutawolla ni wulonte masingo sa sute so barite même fois kumata bake ko ekole mo nyate jela adun is not more men ka woke sai kodi ha yo balan now wo sorotal kadu wo be tamakan option now be nyo ya je nyola jan kamuro ke ka sidi ni fanna mamuro de dunna o sorotal nyaado wala bare anamuro na mude murudol be kere ndal ni bala ndam bende bulunde ko ndawlu ko to bola ngamurol melje sain to abol bul ka bala ma do gole mote ma ko bala ndaw ma to bala ndaw to ka jante kunte bana mo be ngole sa fe jama be kere nene to role yo bana impana sa fe ko ngapello njele sa fe o to dalena yo baraka yo ma against man soto hani bari la bita moli hakloto meli alon ko ka nambara to mole soto ye fa hakloto to kende ka fatama wala ko ita yo wodo alaji je kuma ya tabake ndurta mata mandu wala ko ita dumbal yala pete siatade otumo e kanale passport kilo isita mala yoko bege bari fo sai bobe kere biri nyimpinga pirindol nata sai ko ne men tamata nun ceru ni o tamandi ka fami ne kunun kilibila te danko na nga haklo do nga nyoma ko mo jama be gunja oto walla trobulo soto wala ya sabuyma sabe ya sabuyma wal man fahamu ya ro soto itele sabe la ke ala lo bal tuabol bana ko men dada kudage anyanda moyolo isaje isafo morol fana ila londo ko wodo morol nyanta upgrade lale kodi morol nyanta upgrade lale ka wole fo ngawole fo te ngawole ma iba ya fo morol ko ha polo to ni ya fe bare sai bulkumba ka otude ko sai moro isafo te bulkumba prindo membi ye atanu ceru Gambia ni nada jama so to gandila morol fana chaji bebe mune dada la ye ma koy nyanta upgrade la le morol nyanta update la le technology bita kanne itol fana nyante la technology update la ani bari molle nyanta fole itel man pani afode la chapol fana man pani afo wato bari sai wato yele matale adu newo charu ba noto o moro fana na londo danda wole to ni tata bita moro to fu yala ya fa e pani yala fo nyama pani afo yo je kuma tabake alaji alka menyantale la moy ka boale Gambian Talents Radio pa Ousmane Diouf ning alaji Ibrahima mama koto le balle microphone do koba and the break out wrong with our jingle again altol melbel la moy kanga jingle kutole soto jan la fitale drong alia la moy alia fo moli ali mira jingle nyina kola inshallah nga murale nan jang we'll be right back, don't go anywhere. Alka menyantale la moy ka boale Gambian Talents Radio. Halo.
alaji ibrahima mama kotole ka fo duniya mu kutuba julu kuntole ti niye koma muta nyato e yuka niye nyato muta koma e yuka woto alga nyama sabu sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka poa nyama alka menyantale lamoy ka boale Gambian Talent Promotion alaji ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka otola baraka bake alaji ibrahima mama koto ka fo nyamen don duniya mu kutuba julu kuntole ti niye koma muta nyato e yuka niye nyato muta koma e yuka fele murtan le nan jan don kali ala fo nyale nyin jinguloje nyaadile ning alaji be lafita moy lale ibrahima manjang be konton na duntanam bintu njaay fanabe mba konton na samba be konton na bake bintu njaay be jele kanje alaji komanto birimba kacakan yayi fatu drame fana ko tonya beteata Mac Jones nge kontong jaray fati wol bebe jele kanjele anin Touré Mohamed anin Youssoufa Sambu bebe jele kanne biribe morol la ko fokan important bake fe ambitious drame fana be jele kan ka ajimu ma panamba kontona nin kojo lams altol mel dunta nambal kontona tol nal kontongola wala jin sitenten dron ka chanyin kumayata yemen fo kumayata moral nyante la technology upgrade lale in another words because menketa non kunung atamata ko ele ni nyin ke mo nyata jela bari hani kabi mo nyata je nole mo nyatne ta je nola bari je hara other technologies and other means to babole mendada me alonko sitama nole say murol ni nunto murol manke kilinti say kudol ni kidol nin nun to kidol manki kilenti ka fu me makhdamo alaji afo nyameng wol ka ke local kidoleti me alon ko itol leka dada woton sitenten alaji drong hani kabi mol mel alon ko e ka nganya no menna mol ka nganya menna before alaji ye moje kay ko he ite mama jalol ba jambon nay kay ite mama mu kenyi ma baleti non imama le kasinung aduta jalol ya jambo musol bar noma jalol ya jambo ay sokodola fala kodo e bang ay murota aya fankuntu ay so ay yalola ita ko amin fo kono manke biti fo ya fo le nyama bang or however you say it ite fe ne kunum kili bila ate dankula so ite fe hani kunung ite fe wo nyantale nung jalol ye jambung wala ye kubeto ke fo ila kodo banta ni la kodo banta ita tula je drong ke fan kuntu murola ke ka fo ka wolso yelole la does that make sense really yes yalo mo nyo chaba le momo ila pita la force le alaji ye fan kuntu murola wo nyantale imagine kodi niyo mobe ka okele bare moje le ba option na bulo kundula so ala pita force lela ay force leta ye fan kuntu murola alaji ko ike wotumo force le be kering alaji wo mutole ya quality ya kapabi alaji wo mutole ya quality like for nuntole mbampo sainem ite fe altol la moy la dukare almol de ma jang altol yo je nyaadi le jalol ye jambu yeso kodo fo la kodo banta ye murota wala lanceto ye fankuntu tap e ko ya alin yalota ata wole mo fatiyati mun goye mol ka fati nganya fatiyale la yaro ibe na kumo wala nango na kumo katara puderin otumo amanke doronde kondo mu jublet wala ba wala maron wala nangap bari wo maron nyolu jumale posta wala mu meya pampa wala mu ke yati otumo pacha ka jadi so mobe ka kenole bari kamurota ke bulo nama kurbali kondon ila mancha inala jalo data sabo bulo kono le ko be kata jalo ko konko le bala jalo be konko la mambe ba data dende ngawole mo jalo le ba fola atata dende awuto ay subu bunyo kunduje ay fengo da ay jana nada diala jalo la ayi fango wuto balo bala ala subu bunyo be dame ay subu kunduro le kunduje ay jamba kadan jambo ta ya pura ta ya tiyon tide anada kai ko ngasu bo soto ya ay jane ay nyin jalo kumata jalo ya de malon ka ni na wudu subu ay wala do ko fanan be jale al kono le ngoy ko ne ko nun kilibi wotumo wala mo ke yate notu ko be kari gallo no le soto wala graduate nangam le la hani
wala graduation mu wolete PhD wala something wala master's degree so the me haruta mobeti wala to warta mobeti tamburoda jange wali namina ana janabe mungu bungo ba janila janabe kidi mungu bungo janla musol mel ka ko mama jange o mbarima malla be kuta joya kala mama jange wali wo ne me yo la e banda kada pam fay kolong le kono kolong membe tato kono wala para pada tepu pureula wala mo fatiyadi otumo wala dena futa ko bu katiro ke kabu kelola pasya tata je to nyan tata me ni ngasudule bari me fanan kata na je ngalon bawo kabu ko bu ka nganya saya doli fantola demba buafu doli fantola chankala maro ne me kubake wala mu jambaro amanke ko tiyoti they don't mind with money mala fi ko dolay mala fi bunyanna mala fi jae vengola ke wotu mo wala mu fe around sai ko de be sonna wala la well sibe sonna wala la hani inte sonna wala it doesn't inte sonna wala ni moro equido di la sai akoy ni sato di la akoy nyimbule kangola ni we dum daworo la atewade ide janne go gele ba pala moro en neko ni ada da ita dun nan tengi kido be mbulu ngate site bala ba ko moro be sonna wala ba hani yo bari alaji tomo ni moro ke daworo boro di la ba pala ne we ngate janni be nakolo di le be wole ko la yalo ite for example ibe morole fo kam fan wala moria alaji wo fanta mira ko wo sifal nsi wo jeno le ko protection ole fan kantarango le ngoti balandan ko le ngoti bari alaji ye fan kuntu you can kote vein ise fan kuntu no le dulato damento ya lon ko wo baramo nenete jara la kote ke I yellow si bonnole e ka fo moli yellow ta wo yellow si bonnole you can lose blood so much blood ko at the end of the day pour que fan jara asinake alaji wo mu tole ya quality weda keta nun tole wala keta nyinanne wala jari le amanka tole yati mu fadiya tole nin kunim bariya faram fatatalde ha bari okay ndax ding ko fekke sax nak ndax ding ko fekke sural ka fo nyameng ndax ding ko fekke no ibite ite mamari ngolle jambunna wala wo jammunde o ha man bawe tura kam ñu faale o ñu fekke neteli la ñu faale neteli asataro wala kumate tolto kodi ha he toleya tolete imaje kabu ngol be nganyala wala tay ala jinga do fana so re ko amari ndira la nga jalo mo yabe do jamunna ka faye ite fama na fana e jalol so nu kodo la ite fama wo buka sika saba mol ka sikale saba ite fama ka pound ne saba num pound kodo wado pound ne be kerin kodo iko fama wo ka pound ne saba alaji aka moro le come tay bondulo ya da nyama yamal ha bari mbe wolla bandi fama lo imaje abe tay kanka hanin kal ha bari kodo me ya lonko mobe le ka muta kodo me ya lonko is one of the dirtiest things atele nota fengo beti kodo men ka jar mobe bulu me ati na tuba do ni ka dibreto e ka buga na kumola moy bage ite yaje nyame ani ni lafita menna manke kilinti ite la kuni mo le futa tawo ko kodo fa on ka saba ko fo manke posino di ba ha ba kamu saba kodo bari kodo mol ka kodo ni le ni la mandanje ngulo tuta komale mol be jali sokele ate manna dam wala nata dimbale mala bala ka tigare roti ima jabe sen kanka ha bari tole kole mane sulla ni aba mama riwole wala mi ra ko tole ole bari ay tole nyini amma ay ku jamale ke bare o buka sayin kan nyine be sayin kanka ha bari sural ka fo me nasa wi refet ndefe ni jalol be o jamunna wala adun wol ila family ni be jalol be jamunna wala that works for them itol ka kodo findinle they give more kodo because to them wolem pride
wala kumayata ito fe bari momen ka kodo saba in fact cigarette sabo wala tabanda ye management ka kono wo fango already is a health hazard ika smoke men dundi balo kono already is a health hazard ye na ye fenko lafawo kan kodo me ya lonko amin mo bele bulo ya muta ite na o rap iko ka wala saba 2 3 wo kodo nyin ise mol ni no wala nun aye makoy it can help people ise hajo jara no wala le so instead of iteka molta ike ni wala iteka kodo nyinta ika o saba nte fe that's a sign of pompousness too aka itale ko ite waratale ite waratale because inyanta mol mako el men iteka o ta ika o saba ika o ke sigati honestly wo nte fe wo mutole ya quality with all these reasons nte fe wo mutole ya quality de but it's just one of those examples mele alonko I mean isia battle na society konole ika family jambu menna wala nunto mol kamel ke nung these very interesting things ye kodo ta ya saba ye ta ye moso kodo la fameta ye bulu yellow kuntu ya dila a lot of like crazy things and we take pride in those things nimbe diamula kola ni ben jambunna kola wala tel fangol ka sata historianol be ni tate ya ni be amin sata ro kela kariye nyineke tumando ba asatin nan tel fango se lafi kawo sifake and it's not practically possible some of those things kom ya fa nyamendo alaji fo ma mira ko karander ko le bi jebang aka ke passingol ti bang ha foi si jele ite be batala bagere dunia ko ite ka kunu ne kilibila ite wo baka keno jang sai yang dinol membe ida o dinol membe bulu wolte dongi o soto nola jalo de dongil nola ite dingol mbete pamale machila idingo wolte jalo na fala de because ite man dongil o soto juma man dangil soto kay nga dankil soto len na dankilo ni la dankilo manke kilinti no mol ka menke ite dingol ni be jamuna to may be muna fola hanka wole foye well ko mi ka fo nyamen do momo na la fengo yalo ya fole I mean at least yalo tubabo be nyamen tubabo karon le nyimbe na tubabo ayentara manke to lewdi mbe sino kannenu ni mo kunin kake ani men man sino manke kilindi tubabo ite fango men do wi ka wole sayinka ibuka dogo ke mama ikake pamole medayo nyini pai ila kan dinol membe bulu ni data school ika certificate ndo men ani ka fo ya ka nyama ibuke fama to fije ibuke ba ikete to fije graduation lu na ci dan na bo me ka dum ibuka fo ba ma ya du ibuka fo fama ya du itele ka du kumula ngamen ke janni be jamuna ibe men sarala dingoy ibe men sarala dingoy isa faye ko ifama wala mama atle follow e awodo di Alhaji Ibrahima mama korola ibe wala sarala fo manke ku betola kamoja abe ku betola kamoja abe ku betola 40 something years abala momam fen diala inte ata ya diala ibe ente jamunna wala okay shine yalo ite awodo dindal kodi because mbedi amole keka otumo awodo bumneti be mole fala wala e famfa wala ye sate o jani wala mutole kodi yalo okay now ibina kanne ntelka men recognize ntelka men jibe ku betolem ntelka bete mala jibe ka wala reward bari ite membe fo jang ka sate o jani kamo fa these are all bad things wala ke fam fa nyimbe mu ku jawole ay lebede nyin ngalo question cleaner mama janke wali birim fudan gole tato kuru atuta silang ke ka temuta ninka la nala mol muta ke jomodi wala abalanda wala tena ay tato mala be fata adeni wol be fata ite amira woy muneke eko story ni explain eko muneketa ay muneke mama janke wali mama golla kanganya mentola ini fudan gol keldale fudan gol nada
e tato muru e ko be kata e man futangol winno fo futangol aduta silandoro yate pa mo mamuta kate man sa ke fa muta aka anala dimbalu keke jongoti bole turaje mama jagge ko ako mu malolati koy mama e ka donkilo laaji e ka intel kulol nene menda e ko e saya landile ye malolandi fulo e saya leta ay malotuye koy ma le kan del donkilo wal e ma la wala ba haren lata wala le e buga mo jalol ba fat ini ala tema sai nde Ibrahima ba nde mo kulolde ye saya ni malolande ya amere mbe saya le tala ba kombe malole tala e amere mbe juma le tala ibe malole tala nde yole me ha ani nde malo tala nde saya tala mbe malole ha ngawole fo ko ibe malole tala ngawole fo sai ni nudo mo mbe saya le tala nte fedal alaji where there is a will there is a way isi kachano le nong there could have been other ways isi kachano kule isi diplomacy established nole ku jamale sikeno ji denu ite fura wala comme ya fo nyamen drong ika nganya wala ika lafile nong ka fo ko han telake ka defto jange sura ka me defto jange man ka ndete yake amange ndele yake ndele follow yake okay ha sonka wole foye so tumando ba ate keno laytol dammala interesti barin si message wol do read melbe dunkan nang alaji Ibrahima Jabi dunta namba kontrona sound boy sawane fana dunta namba kontrona anin sori ba am dabo mbal kontrona Omar Diouf mbe kontrona nakeba Abdou Cham ko nice one bro Sheikh Baroko listen to what he's saying Mr. Diouf Karamba Buba fana dunta nabe bulo ko sila mole Ibrahima Jabi ko thank you so much Mr. Diouf Basiru Jase ko hala Sheikh Baroko that was the pride at the time ako ndema barawola ako wole la pride di comme même fo Sheikh Barok fana wole fo ako watu e ka nganya wala kon telefolo yake bari kamo fa amanke ku betoti nte fe angale wol ka fo nyamen if you can kill with sugar why use poison alsa jibe no le ali menke moye ku beto menke ite ya mari compete wala bara manke ko ka mo fa ka sate o fa ka mol tinya ka mol la livelihood tinya wala ni tubabol la generation le ni wolem num den non tubabol hani kabi ibe slavery la hani kabi den non tubabol hona be slavery la bari mantra slavery la ibe menna yo abolish le sign ibe ku jamale put kan in its place ntel fana nyanta wo faham la le adun tumando ba modol be nyil trial le because if famale okay nga foye janne ko jalisiatol ko tara kumu ke kuleti adum family dol bi je hani kabi ye mentara ila fita wol tendel na wolla family dol bije hani kabi menka kenun imama nyole menke ya mira wole nyanta continue hani nyin land ko fang a problem obe kikan sai wo is part of the problem na bankoto because family jamal bije sai dunia be falin kanne ka foko banko kan wala sate kan alkalo nyi molle alka nyi banko nyi sate wollo itol dammale be kala alkaloti itol lebe landila ku jamale be falin kan me alon ko people nyanta wo understand nale wala imu alkaloti yamira okay nunto molka lan sa nyamen ikanale drong ye kurwo di mola ya foye nga story mo nyame ko e bero di la ya foye okay ta ya fay bero nyin danta damen drong ite jele te tati sai population density lebe soto kan molbe siakan ne the population is growing molbe siakan ni ko mo bero fay aya fay atata 100 meters away ni mo clear 100 meters soto dobe mune soto la at least nyanta control in a way that everybody will have their 20 by 25 so falling role be kekang ite fongo lafo ni kunin kumandi bila ate dankula woto Sheikh Baroko that was the pride of the day Aisha Jaju ko good job Karamba Fati fana ko good job Siaka gise ko nice to hear from you guys well done thank you very much Siaka be fana kontona nyille message yolte mel dunta nak alaji barinte fe dal woketa nganyarang kolti wo wato kon tele follow e nyinke barinte fe dal it wasn't right adon ni momo be continue la kanyin sifake momo la fita tenten na kay some of these things ka establish nte fede ibe fanne batan la kanto ne ko nun kumandi bila ati dankula alaji lafo baraka bake alaji alaji
Ngulo bela de. Ya ngoy tenteng. Nte ya fole ngoy de Sai ida bita kuno kila bila kodi. hani man kili kunun kili bila kanto ite fango ya fole ko niya kili bila te dankula woto wole o kele aman tembe wato ite ko tembe tale bari ajibe some of those people Ani ko mama tembe tati ngo wato wole be caring. ha Membe caring. aha Imaje pa modu ka fo membe caring. aha Nga wole nya. Wodu ngo wole be caring. wole be caring okay so pa modu ka fo be caring nun to okay Dalo dumo mune be caring. aha Achiti paki, afa paki, awafi paki. Wala ni sila duda. Yung be sa kanale. Wala be fishalale. Ajarale fa. Modol bije utumo hani mancha keoli ibuka po mancha ko bori. Ika fa ne we danga. Ibuka po mancha bori. Ni o fa ya ni kalo be keri ko mancha bori bine muta wala ni o fa be te fala. so ite fi ni kunu munum biti woto na former president ya jamme ate burla eta equatorial guinea aberada le ay CJ ya fa bari atita equatorial guinea kodi No, ni follow do ya. aha Ya ate fango alamanya imeitande ate ajanta fala Gambia le. Amanya na tala ita ke bado lo ko tenga. Ate so no la fa. aba fam fala le de Ni follow do matita. ha aba fam Ni fala follow do. aha Atida. Abe fala le jange wa come me gara do tatolo ya lo ya kurule. aha Abe bungo no sila. aha Killing do or die. aha Abe wole position no. Abe die le tala. Ni aha follow do abe wole kala. Jange wali wole. yara fa Jange wali wole ke bari maji ate menge. Ama fam fa da tatale. So masibo fulale biji. Saya I menta ni follow to iba jalele bari sai ta jalele pasha abe saya abe dame amamfa abe balurine adu konfensi keno le kodenge pate keno la kodenga ta fo dunia ay muruna Gambia ay muruna Gambia ay kefendi je wala ay kefendi dula doto wala ay sima ya 20 years time ko besi keno le ndefe wala fisiata sayati pampati. oh okay so ite dal même be keri nung ite ka wala sata bari amanke ko ini wo d'accord tale kodi ma foko abede adale aha bari o wato wala be keri mol ganganya wala la adu wala mu property wol mam bank book soto e malla fi bunyawla e malla fi dal wulikilin donni kola e manso la fenko denna e karile nyin kijang he ko to nya jatole mat wolu ye ke bonni mo ya control de ga fo jatole mu kar wolu yedo le experience ko nabita kelo la nabita e mo keme fa nabina e mo keme fa jumale wodi a sedna ali ambina o fanantole yalon ni amoy parawi kakatita ndenga mfam konti bola le nga donkilo mo nga suko mo pacham fama sirke ba haidara haibara donkilo landing kindi baka haibara mella wala matela jo diata ba kere okay sedna ali ambe ala fatialon sedina ali ate cleaning ke kilimo aka fo mari yenebo fay la fita kala kilo ngole tiba fay la fi la mu jole furuya ndela mu sedina ali bari don gilala tata e kala fam palli la famba tato keme anato keme ko nabe kelo la nay kawnya na ya pinja pingo pawin tato aka 100 people lefa anato ay 100 fa time pudu kelo fanan keta nyala bari naka 105 mikel meta woro nim febbe fata jo me yalo abe mu to diole mpalli ka faro ke bari pawon la ta keme anato keme wode nga question marso to ko to ma so fanan bari wo dala wo ngamere ya kafule ko jalol kamen kedro jalo ka ni be jambunna ko nga fo nyamen yalo okay go ahead yalo ngamani ka kan fo nen ko jayro ni jalero man ke kilin hade yo ne aje tenduro
anin jayro manke kilinti tenduro mu fenneti me alon ko to nyalem wala dina tenduru manku do man soto mo fenna ala dorne o soto ala le mo tendu tat jayro mu mo talet e ga jalo so dala si tanale be wona ya fay juufo ñego bay samba barka demba rek nga ma may saaku malo ak téeméeri dërëm mbuba bi ne ma am ni yaa ma ko may juufa ñego bay samba ya ne ko mbay kilor ayo fo yo kontaan ado akoyte tema iko ke fulo la ya kala gawlo la anada tara sira akumata ma pa Modou Diouf jatole muyti serungo ye nangam le dinna seru ye nangam bi fa kunu fa wuli kilin dinna bi be mu nek la nya ako akay ko ngoy ko ta soma yena turani yero dula anata ko tenga nata nde abira ga ba ko nyo bapulu sire bubu gansira de wal chambala mu adundete na bodata e bandi akai nadale akai ko nadale ha inata mundela kacha ako hani yemen fonye kuno ako yen sanar le nge sanar be sanaro la ite fana ite ke baba ini ala de mande ne dala so di tala sako dara je wuliki daga mira lambe men do do wala de nante fana ko ina nani kula di la turani yero yo bari yalon bi mol buka ka mo jama ben konom buka oke amin yalon ni be je fana ni moye o foye itela fila ka mari malundi fo aba fole le ko itle sanodi na wala itle wuli kilindi na wala fen ko ya fa iman to nya fo yalo fana te o fala e tumando ba eta fala e kodi ani man nya no fala e fa e man nya no fala e so juma jumale be menya memanya jumale ba ki kanya jarole ma ki ko woto kodi ate men nata ka fo ko jalo ani jalo imamo jalo ka fo men nako amanke jali akumadi jalo ite ma ko do lo manika kangoto jalo ka fo men na wallahi nga fo nyi manke jali akumadi jalo le yalo ne ye mune fo ndena lo ne jalo le men fo jalo lo ne ku be do ka kafule e men di ay katambi wolalde nte mama nkanyi men fo e ni ba satala ay menke ka fo ko atle solo nyimfa ibuka fo ko solo la te fana fat adun aya kun teo bele findindi ibuka o men na fola ko men ke dongilo ibuka woto fo ibuka woto fo ibuka fo ko solo la te fana fa wala ne ka fo ko man ke jali akumade jalo manyanna kuma jawo fola jalo manyanna kuma fola membe mol campagne jalo aka dongole kili don kilo e don kilo don kili jalo ka membo na jalo le ka membo anyanta diala le fa moli dongala wala mu don kilo di manika kango so itol kuma wala da jalo ka fa man ke jali akumade jalo ka kafule ibuka fani apo de ni dal sitan dila pour que te fana certify mol kono isa fo inena man lulu kaydo dinna ni la do ben kemele mu wala talulu ala ta ko la ni aje ndena serun tankada ala ni telam ndema jalo ka ko ngafo ndema ndefa on ka lonko ya kafule doro bari wo between me and the jalo sile mut buto asidal ka ni jalo tema ine pa Modou Diouf ni jalo nata kuma tema kafo ko na ko kunun do ne dalje kemedina iba fala ne ko ay fani ala ibe wala fala iba it's going to be very tough for you of fire no mbe answer my question kana tamko ninde kuma tema ko pa Modou Diouf inyo man sia kunun do ne dalje kemedina ala mai mala iba fala do ramini yede fo ba fala nyele fani ala ni ita mari is wala ngawle fo en ko is going to be very tough pour ka ke wo don't be surprised ko do ba kela ite answer my ni ansale ko abe tough lale abe kela I will be battling with myself fomba kela fonta kela because it depends iben cost la menna ika fo damage because to mando ba isi tarano dulato for example wo ntefe it will depend on the situation abetula situation on yineto na atra nteni namuso be struggle kam fenna wala na dimbaya do wolen dani fenna ntema wol so fenna
ite ente tara mol kononte ni wolbe je kunun ite ka lungo men fo konte ite so dalasi kemola ntela muso ente dani dalasi tan nante maso tangola ite konte kemo ditelale ite bentra futu woti nyala la kon ndara suwo kono so fonsi wota sene andi je ko inyala because nintara suwo kono ninga fo je maybe atalalanna. So I will say it right there. Mba jibela lemba dala nyame nak is gonna be tough. But intention na yena futu woti nyanye. So what is gonna be dependent on the situation honestly nte fe. Malum fo mbe damente fo kam fo be je kanne. Ite be struggle ka. Ite man men so jalo nata mol nyala ayo fo. Hani gabe ne kunun kili bila te dan ko nata kuma kilin. Otu mo musoro fanande sai musoro mange kilin. Aha. Otu mo musoro ni jalo yo fo ko ekemediala. Hanna tara ate transfer dane buda be kondan la le pa kayo me fo ka fo ko no. Okay, that also makes sense. Wofana sense because wofana be kala la ngaya wala ngata dorong iba lo nente mu juma. Non d'accord la jele. Moy kununte keno la biti. D'accord la jele kantung nay okay. Ate fana be prestige sotolale ala mol nyala ate nin suturo nyin abbe suturo sotolale ate dane men naite ma to bari ate fulangol nyala dala so me aya dane ma so de bulu bari nyin fo ka boko ne fulangol nyala musolu be nyala kewol nyala ata fale muku fani alo wala sonko boyika albita fo kunna de okay abe kondan la wala yo na last week so nze sambana na last week so ngamenke nyin lokun tambila ete fangole ko ye musol ya mari ko ikakali nganya ikewol ka menke mol nyala do you remember it le offer right ye dandala wala kamunke ko musol ikakali nganya ikewol ka menke ikakali nganya la mol nyala ka fo kon kemale nyinke ay nye you remember it ka don kiloti dawda manko so ni tata jalo mol nyala dung be ike bori men na wolem ko ni ka oke musudol se nyalo ike ma kanne ay men soto so ite fe ni jalo sita ayo fo moye ala muso nyala yamira musudol tinate no ma ya fo ko he ni mari ike maje ateleka ateleka jalo so kemol ni wuli kilingol la woto ala muso must be living good e batum fanaita no ma yamira wote kenola Foroto muso luke fandi kewolade. Okay. Amasiade. Biye mune domo alaji. Ibe ngwin kanen tara da ngesa manan dawadran din drong. Ye pointe beto finting ni nyananje. Ye moy ndi woto fanale son da woto fanale le. So kununta kenola biti dal in short. Ngawle jandila mol manke kilindi awato manke kilindi a Kenya manke kilindi a Kekul manke kilindi. Aha. Ha. Ibrahima Jabi kunu ni akili bila de danguna kuma akudo mu wala dimene malla bi mol ka kunu mol muta tole woldi hani bari mbembi mol fanan dandar la way kunu kudol be kerin wol betatal dalo mantara betani be karakilum le makandoro sai kana ta kidi boro nyini moro bulu du karaka alay kidi balandan ko wolandi je sayin kidolu kana balandaw ya kata kido ka fayda men kana ite kana kido da kana tilila yo ta moro ya duwe ya fay ko ndema hani kido nya ala daninye pour kido kana ma ala o sikeno le moro si duay no ele kido te mala ni ala duay nyi jabe bari kana safe si da kama bida yek manga mo re ko ta moro ya kay safe o dada nyi mbi kalole be kar dula kare ko kare ngal manen al kana o comme na ke fo ñu gakki dolu men je sayin dukare mo kana balandaw ci di wol kam dukare balandaw mu men de kana da ka fayda men yo yaje ibina kanne fana angalewol ka fo le prevention is better than cure instead of yetaji ka fo ko ebe fenkela try to prevent it remove yourself from the trigger remove yourself from the scene wolem substitute nunto mo buka substitute ke il a fait les follow ye faje isa focus explain is different from now. Your family needs you.
adon ta ninga jibe tendung alaji ka foye ko imamira ko nawon ndamol lawo ko wala sabu ko hani kabintel jusobe kandere intel jamabe kono juso katu kanderinne fengo fendron we want to help it with violence wala ya sabu fa niya jibe social media lem Facebook leng mo jama nendirol ning kuma am jawol fola nyoye anin kelo nkala fi wodron ne la jamabe kono we are naturally angry or generally angry imamira ko ngawta nunto molle bulu abe yero le wala ne mo le ngulu yero lem bide malo mu ne made bari be seworinde ila pointol kan setta bakele ha woton siga alla message ol lead donc Touré Mohamed dunta nang are arabu kangole sefede ala lo mawrid no holy PK yai Aziz gay adunta nang Jabi Ibrahima Jabi ko good job Mr. Juf, you and my dad are doing good. Abaraka bake Mr. Jabi. Sound boy Sawaneko is very funny. Ako that is true papa is very funny. Sheikh Baro ko I'm enjoying your topic bro. Abaraka bake Sheikh Baro. Antimeta koliko that's my baba. Abaraka bake antimeta ako that's my baba. Sheikh Baro ko your co-host is very knowledgeable. Afana dunta nang ako wo muto nyalti nanga dongilo dila di kana saunjela ikawo meta koli memko ika sose koli memmoy sose koli shiru tibana sose koli koda kula le benara koda di tada no koda yani be kula ndema ko ni bodala koda kelim fula sabanja onde yabe wore de so kole nako halem nako hanilem yo ate konanka nganya wala wodo tumando ba wote jawla wote kela ku jawati because wolem sural ka fome nga respect sa kado womu ku betoleti ndema bala wo sifala ye nganya wala womu ku betoleti so se kole dembo by force men nyoje abu kasama nkamole poeten anin abaki penke sidibe wolo ni ko halem ni ko hanilem honestly alaji nte I will rather be a source koli ye ya fonye ko yela kumo respect le ye fengo fenfo moye ika kele dan ya fonye ko ite fama ka pound ne saba nun kodo aka wala saba wala ite fama na yelo kandita nun aka yelo le bulo le kuntu aya yelo di jalo la ay swala wala ite fama atle solo muta fa solo fata bulu atle solo fa. These are risky things to do ntefe ka fanya ko ifama yala kuma kama respect le wallahi I would rather take that than ngake fenkoti baraka bake nzi message read wrong. Sheikh Baroko, your co-host is very knowledgeable in history and wisdom. Ako ila londo siata bake in history le dung makamo siata Muhammadu Sabaje itemba fana konto nabe Angleterre. DK Fay ko great talk and good job. God bless you all. Abaraka bake DK Koli. My fana duntanane meta Koli ako I am listening baba, great program. Woto meta akata ifama nga jambu net ifana akata $1 kina Gambian Talents bintel fana mu jalol leti. Mfelen sinte nga dankilo ke fama pabi fela abulate fama nyadi dunte fama la history kono aya fo mole so mamang jija dukare meta kodi ay jija baba kodi abakala ay jija ay contribution okay abakala bari wolem wo ku sifal ntefe is very important. I mean ku beto me moyake let's look at it in that way nte nyala ntefe. That's what I would think. Kunu molye ku jamareke they did a lot of good things. Niaje sai fan kunu ngadole moy aba fokang diningol melka programo ke na radio to jang e ka fo e youth bantaba show Umi Jallow ni Mariama Cham ibe dandaralo men dikan diningol la wole mu ko pour ngamuru kunun kan niaje bi itol fe nyin diningol le kanyim fode di youth bantaba kuru ni tata Facebook wala YouTube albe la video jela jele e ba fokang e ko niaje bi problemol siata nga kunun nebula je mol dandala pour ngamuru kunun kan
ibe mune fokan pour nga do ko ke diningol be lazyring ibe sirin swol kono I mantra do ko la nun to mol ka do ko kele they were very hard working people momo ka wulle ye do ko ke bama ye do ko ke fama ye do ko ke fangoye sain diningol jama ben kono uminyol fe I boñol katara sirim be dole kan ibe warga minna ibe depend kan ila broda wala ila system be tubabudu ibe depend kan yin sifal lela and to them things should be changed diningol nyanta wulla le do ko ke so ku sifal ka nganya wala de nte fe problem te wala meta ko LOL no problem I am my father's daughter akate ha ate inshallah ate ma fama dingoleti adung abe ku kelale woto meta be la moy la baraka bake yes pabi so uminyole wole fonung adung ku ko mari baleti so kunu mole ku bete jama fana kele mbewo fana sambala nane on other times ngawo kacha bari bile nun drong kole nga dun drong nyin ku fone ringol some of these things that they did mele alon ko amanyan nun nga fintindi kanto menyan tantel kawole fo memma nyam fana anta fo tumando ba bari bi memma nyang dun tanu wolto kunu molbe melki kanung alaji ninte be d'accord tale ko some of those things de amanyam bo wato bari wole be keri nun adu membe kering ata yafo wole nyama drong ko pamudu ka fo nyame abaraka bake alaji wato ye jam fale we have 4 minutes jannim programme o dabe banna baraka yo kumolu bedata diata emaje feedback wala ka message ki ay na famen toto nteju so sila iteju so sila talon fana be meke ga yara fa mol bala moy ka feedback wa ka akanteka nte yalo wati ni amire kete iri amire londo to mal londo to ke kakaraje ko londo ko radio diamo mo kemele wela mo roke ka mo saba dorne mo itala taliboti o tolu be mo karamo mal ma ko follow me la fila mena wala mo na feedback anin pana ali comment ka apale be diamo la be diamo nga mole ma jante o yati nambina ka fo men nene moji bi baba moji bingal bonata be to be briyen mi ni meta to ko doro ngalo so se di wala woto woyo topic dole dinna na diata ala mbe o fanande dala o dinol kamen fo ne kunum ka kunum copy o bedada ngamira mbe o fanade ni ko e kunum kili bila ate danguna wala mo membe ka kunum mawo be fode katu kunu fana ka momu dale yawa ko e nyapi mo kay ikatale yes tafota ita kra mo la kambani ndi sabamuda ni fama ka be dew yabun kidola e kambani do mo ita wa mo fode kadu bi ni ko be kala nata ita be bala nawle kata ka wandi do le kata wala wa bi yalon ko be fanne ne ka kadu wole ka tenu adu ke ko ga ko so nga hakilo do ko to bake atelle tam programme oti adum bal ko ma fingili ndoro be wole dan la yaje fi fa nga mentake to kade alla ko go fivlo yew dula membo e men kede ji hanim bi aba noto le du kare e fen ka fuje pour nga mbulo la no nyum ma jonka itajen ci programme ka wato la wato wadi ni natar 1 hour leti katara matin kirmo koto wala mon men kala hanni wol be momo e wandara tike da fita ko fe namba ke no la nde mala ko fe na je fo programme e be daado adu ninde be diamuka pausman be diamuka mon men ka jansaro ke tuma do wolbe men fora wala na fa wardan del be ci na fa to doji nde wala dani musulu malta time pa on kafo hanin ka bindel be ko la 1000 no surale nene mo mira fa ala ya lon kila abaraka bake siaka gise ko keep it up bro meta ko thank you very much Juf Baba is my own personal father. I love this man to the moon akaye kanule kata je meta akaye kanule kata sangoto kamurna atambida wala le akaye kanule kata o budin kende balade de kata sangoto kamurna akaye kanule kata sangoto kamurna ko abudin kende bale mo ababa mama sunole ma bama ate muddi moment de modela vela ya yeddi mo sodo ya fa alama kana ke metade de ate yalo nen kamuna kadu bina fala be jali yalla ya men boni fabe dada babe dada de ngote kula de
meta na kati ta nyanta kati lale alaji woton ni man d'accord woto wo mu jaliya ku moleti kantun dol bal ni fal betiyata janne itol man kati wo fana be keri net ni man d'accord woto no disrespect to meta ma foko meta ya le ma on itama harjew ni barkole bondi nyoto wole kare patandi ngoye fata harje ku moma harjew mo ala ba kala wado ma nyaale taw bari ma ana hajude bafudo ni bafudo bali yabala hanna manke harje koti ni nyin kacale before hanna manke harje koti dol bani fal bebe betari ne itol manna baraka itol manna harje o soton de man harje ko fo jang generally wo fanaka kele surwal ka fole ko domi mborak wolliyu suñ ko dek loxo maxama bayam la way maxama muy am be jité mbolo ma mo koy sakul bokam ye même min woto wolem ko woli yo dingo ni mol be bulo tilinae pour ay duoye ab fama la barakolem bari atebe menkeno la pour woye continuer pour que tara mol ñaato ate fango le do kula fangoy pour woye tenteng ate fango le be o do kula fangoy ni mol natay ka fa sirif haydara ka bulo dila ka foye duoye wo muy fama ara barakoleti bari ite fango nyanta tente nawle kandu say morol nte jamalon jele nunto morol nga jamalon jele say idingol dobi je ama me bake fante le programme o ke wala wo ma fenke amama e menke atama oke aya fanke muneti abe tamala kata dunia be to ma Senegal morol fango mu fang mamari mba aya bebe sungur ningol nomala anin nying am kana to hode anin anta to fola anin nying gor jigeno le kata amin abe cien bal sitila moma o respect ni nun tolem nu before abe nyin lifestyle tala molka tula mutalale molka ni momo yaje ise bulo diala ya mama tofo ya kumanda mama tola and all of this bari say abe dameng moma respect Senegal telel ka fintindile wato wat Senegal media katula fintinda akatu problème o damalla so mo ite fangole nyanta dokula ifamani bama e mentu ite fangole nyanta wo menten na ite le fangole nyanta ka tentendi comme ya fo nyameng wala nan ko surwal ko domi mborag wolli yu suñ ko dek loxo maxama bayam la way maxama mami am bejjite mboloma lolu mom mo koy sakul bopam woto tay mfanam fu man ni gor ka fole ko mpala muruba ni mbala muruba ifangole muruba ma nyonto yo karado ko ifama e mentolo aya foye ko bakari bari ka foye demba kulanja itele be do kula tigi ay wole fongo mi e ka o sirfo men fo apama mo sirfo le di mo ba dingolo bari ya ba ma lo ne ba yalo ya apama la makamo itebe wole fo bari abama yalo ne abama mu jumale ani abama kamuneke bari yalon kan to mol le foteng e mama nyol lem bama lem banka wol ay be wole fo ke ten ko bama ni fama ka bete al dingo e bete moli e yilla wala ma bama ni fama la bete ama isi anabila nuhu wal annabi yomale muso ala muso mala muso le bara muso kurungole babul musu kurungole babul annabi yomol dingol ka ke kafiroti ba malem famate lafita yewole lonna wala be mi segi ka foko nim bama nim fama tabeda dingo kuru abuka kuru ya kenjenke dingo buka kuru ya kenjenke so bama nim fama be ni tol bete ata des no we dingo ifama nakeda yalon ka ke sirfo de anin ka bete o fana mu pulaldi different ne bije wala ka ke mo ba dingote anin barko wol mu fem pulalde manke client foyo lonjele ba de yewin ko tekele nka yewin ko tekele mbe ngonde be kare win lale parce que en même foy ma ibuka ka koronto akoton ko kala vila sene ya drong kala vila sene ya na sene ya yalon ka bolo le nka d'accord le ni win ka d'accord le yo wodo silanga sene ya ko ni fama mu sirfoti ifama mu sirfolati sirfol mo kila mamari wonle wo mala pantu ne wo mu dia ku yalati hannata ka dantawle hannata ka dolole mi hannata ka tuñarolo ila sirfu diya moto tanola sirfo nim bede ya fana manke kilinti dum to nyalti sirfu kurungo be kerim kurungo be mobele ya tulu ko kurungo manke motati ya muta membulu wala mo kurungo tulu e wala fo okay
suluo ako nim fano ka ke dutala ba doron fano ke ako mo si malume man ke suluo to ka ke sirfoti wo mo fenneti ka o tara janne wo mo diya ko yale ni fama mo sirfoti dal sirfo le mo sain sirfo d'accord ba ni tan daw ko jibe kila jumala jaliba ni ka dan dur ka do de wala kala ni ka duro di le be kala wala ni ka jali yale ke be la jali yale fala sirfu ya wo mo diya ko yale mo to bondi no le ba to kana ko nyata mo ba dimo mamada ko te fa mo warta le ba bari yalo ngaw mistake jama sotol di he kari mamalti mamaringolti kana nyinkae yalo nene yo experience songo sotole dole commandi ka fanya imalon te mu jumalti ka teku surual ka fanya di teku borom di ma teku mandingol ka fanya di teku asapude ma akonye ite malon te mu jumalti adu nyen commandi le ayen soto drong because asulatan nale ayen commandi aman soto the next minute akan threaten just because ateka ante mu moba dingol tinte ba jila la be men fokan adun ala ante alon ko man fen kala ala ko mo hani kabi man fen keso and he was using ate mumenti ate bota dameng ate mama mu jumaleti aka wole use fa kan sepo so ayo ke fen fulale kam kadu en mo nyamen dol be mo ba dum ke haklo to la hanade la kuru ya bukako ise o fanan ka fila londoma e ka momen mama ka fo mama ala ni kari barko ka fo momen ma na de on kuru yata ite kana ke don pilote de jenkae andela ta wala mundu ndam mata words of wisdom ngaku kuto karanjebi Karamba ko thank you very much brother good night wallahi be mbatande ganne bari ndamul mamal de bari do gande bi yele hani kabidi idame mira o tijede okay no ya iba ke ku kan tung comment sol be dun kan Karamba ko thank you very much bro good night Ibrahima Jabi ko thank you very much bro Karamba ko good luck bro Siaka Gise ko good night my brother this is so lovely program ako programo diata Meta ko ha LOL he is full of wisdom he nailed it ako makamo siata bake ya foku Fatu Sise ko truth Sheikh Baroko your co-host is a wisdomful man ako Londo siata bake Fatu Sise ko we are all descendants of Adam and Hawa both the good and the bad akontel be bota Adam ning awaleya mo betol ni mo kurungol be bota Adam ning awaleya wora alaji nga program da kumfajang 1 hour 37 minutes nga woreke ila kumala bangol ibe mem fala drong for the sake of this program be chewota na kumala ba momenti be chewore be ala tentude be annabe jayri be molu be jayri sallallahu alaihi wasallam ye ma ko program o nyindo ma ko ro men diata nya beti wala mo moli men ke bi ka feedback fombe men ke ka ta nyamale walla jayro men biye walla mbake ka nyama wala mu number 1 nte wala mu fata wala be todiya sabulan telma ndel femfulan be wala nyinin ka alkana so ngabono nga foy fulo bela ni nga todiya soto dorom be barajo soto la kadu mang bureo kanem mobulu ita fana mang bureo kanem mobulu wodo be men fo kan nata bete ata mol fe nafare biye wo mu barajo do woni kawando be mo kile anin todi ma fana todi ma ngafo moli mobu ka dungal janna muka to mandiya mol ka todiya muta chakani ko di todi mo to ku yari mo don ne ka dun janna ma ngaw ko inde alma man ni ngol yalo ne ngame ite duna aljanna muki to mandiya ite duna jahannam muki ma ito man kuya ma ali o safe aliya apali alo ne ngame ko ba mo men to kuyata wolle ka dun jahannama mel to diata wolle ka dun to kuya ka jahannama le sabu mo ma nata to kuya men ka poy manin to nyalem to dia bana men ka poy manin to nyalem akata alale kama aljanna ronno ma jodi mo kane badande kitabu ku jubela woto fa amanjare mori nyinin ka wala afoy Ibrahima bale afoy kara ku kendo ke don ala kama ya jube fo molte to di ala ni to di ya jube fo molle be data ala diba
woto ala barka mbe sewori pa Ousmane mba fale a barka yepe sen soto bake ndedo gu nyoya ko la talde parce que ni mo me ka e kamera mammello ya ka tara ngawolelo pama ji mo bale muti adum tonya ya proof ko ni programme o jarte pe mo belel ta man jari ngela nay bo be fe be men kono bari ala muta rek ala ko ni fewo fen muta adunte ala ko dabi je ye wakilta ala idete taje akoy nembe bondila ko la kono le ngapendi la ngapenke me alo ite fa ba fala ko ya mera ala ma mistake ba adu ala buka mistake wo mo alquran kuloti ci señole haket keep it up. I'm very happy of you. Abarak alhamdulillah. I'm very no fanan jaila bi yen sewondi ba mamira nene bi ñong tiyango ñong soto. Wala mun de la number 1 tina na momo le fitan ne halla ko do ali wole kanye rek. Programme ali ma ko ay beta. Ma ninga bureo ñini ngal bulu na ma ciol ni na ferellem. Ka ke wole kam. Al kana dindal alaki na fo na kunendi kutama todo. Go phone me. Go phone me. Ala kenye poto. Mo kana bureo kenye nande dukare. Alaji ya foku ala ke to the go phone me account ale radio nyi makoy antel be programme men na calendar ko le bije yalo meyente nyindi ante entening alaji ngat generation flood represent nyi mon 86 year old man leti mo me alon ko sanji tan sey anin woro ay wole soto aman sula fennanter bulu be nyinte momenta kankarandi drong so ni nabe programme la nte fam fangon ka ku jamale karanje yaje komanto dole message o ki kafu ka duante nga remind alaji e mem fonye ko nibe duala kakali dua moye ate damma afo ala manning biri nga fo e woda kortale nga fana yo hakilo bulandi ku kilna la me alon ko amin alaji de nte karandi wola so nimbe diamal sumando ba nte alon ne kon ka alaji nyinin ka menla na generation mol jamabe mira kannente kam mira nyameng. So I represent my generation nga problem dinne soto alaji because melkan la moy tumando ba na tinga kumata la nganyim fos occasionally nka fole they take it too personal ya mira nte yete yable nga su mandi ko ka fu yabe nyaari le fa dañ fogg ne dama la yeb jutu tanan ha njutu telale jutu kuonteng because na generation mo jamasi CJ ya foko nyimpa bi kamune foteng adu ngamira nene ya commentori di janne fang do ko yeta fo ko yete labang or whatever e bomu old school leti ala idea so expired tale is all outdated and stuff mo nene o fo janne mo nene o fo radio tole jang so there are people thinking like that akumaya tale purinte nying idea so fintindi alaje na generational ke mira nyameng pour ahen karandi pour ayen karandi ngani men kachateng ntening alaji nyin kacha komale throughout the week we've been talking about these things a lot of the things I mail for jang ntena e kacha dumale nal ma long what are some of the people dalen tuti no disrespect alaji yalon nente a respect nyameng membente na tema e wolonne so nka idea sol mel fintindi nka nyinin ka questionol menna nka challenge menna ayen karandilem because nin sonta na generation o molbe sonnale pa Ousmane ye na ayen na ni sol nyinin kale ayen na jeri nya fole bari alaji nata je koyndile ay je seneyandile woto ite fana be tentulam be jeyla ite fana mo patient rim baleti because ye fan jending fe bakele birin de wan ninni be programme la nyini ka correction la nyaaw nyaranding nga dundi ka nyaaw nyaranding sumando bansi on comfortable topic sol tambana me alon ko fang akela generation ne am jalair bari hani kabi inni zakacha som fana be duale inin na alfa be alama alaya be so simaya nin jata kende ala alama alaya almendi nyato atol alfal ila londo alama alaya lafa alaji nsewote la kola ikoy sewotanna mfana sewote la kola bake mol nyanta nyi sifa fahamle tumando ba amindi aje ko ha alfa mo manyan na fem folay turu wo be mo kurete all generation o alla wato alaji ifamate diamla ina fm fo tumando ba fa nibe programme ke lam nu nata nintoleng maybe ini fulangol dronne ba kela you may never have done a program itening imama ringol wala imomo ringol tara siring because ye dingol soto le mele dingol soto mer siatanti
maybe ni nun toleng inenete programme o kela ini mamaringo maybe ni ba kela ini fulangol le ba kela bari itele ko nte killing kunun kumandi no la bila muk wo muku kumari baleti pour la moy lal fana as a new generation mfana si e fana hakilo bulandi nyina nyo hakili bulando len drong kandron ka fo wato wati fo alaji si jele nya ko nye yo favorite code wato wati si dia mun safale wa dhikri innal dhikra tanfa'ul muslimun ala ko rasul yele ko mbe am hakilo bulandi lale nabiyol melbe nyato mbe la story explainele pour ase lafa ase la fe timmandi pour ase la ikafo fe de nyaadi le fan gom dankene ase la dankene ya timmandi tigi akayle ha nabiyanol mel be nyato mbela story folele so that asela dankene ya timmandi woto kanyo hakili bulandi len drong moment timmantol kono mbeben kato dango don ne kikan kuma kango nga fengo fem foja me alon ko timmata betiata ala la kero len ninga fengo fana fem foja me alon ko amanyam fana mbal danila ali al hakko boyndi ba fola ala fana hakko boyndi alaji comment dol dunta nang meta ko mashallah, may Almighty Allah protect and bless you all. Good job, keep up the good work pa Usman ya jenka men fonum meta fela fo inshallah Fatu Siseko, we are all descendants of Adam and Hawa, both the good and the bad. Ako wallahi, Allah will repay you both. Ako Allah be moflo be jolale. Ibrahima jabi ko no, it's okay, we'll know. Ako yalone nkamemfo, son telefona idakorta. Ibrahima yaje mobe miralo manke kilinti. Itebe aje kan nentebe damento makang. Bari dol maje wo nyama dol ka jele konte alaji disrespect le adu nga fa nyamente ning alaji kanyi jama nka kacale janem bina on air so nte nyantra men lon nate bulunte ka longa bulle because nte naka kacale nka topi go mirale ngana nga fa en lafita nganyine kaca na ya kaca koma nyanta men belon naji ala ya long ay jama fa jang nga long ne behind the scenes because nga kacale so bari pour nal ya sia walati nanka sambana bantabato pour mbe ya kacanyola Fatu Siseko, old school ideas are still relevant for this generation and the next womutonya baleti old school walat nanka alaji nyininka pour ayo timmandi pour aya seneyande nyi meta koliko amin pa Usman siaka ko amin Fatu Siseko, generations change but the message stays the same ako watol ka falinne bari message yo nying kake kilineti abuka faring local bojanko may you all live long abaraka bake woto wolle message yolti alaji mel dun tanang mbal tentula mbal jeyla mba fulali alkam men nyantale la moy kabwale gamben talent radio to alayamo ele alaji e memfo ako nalka dun nan kan jensa will alia comments all wo be kumala bakele ate lafita wala dan ale million dinna le dunnan kanjensa alia comment ke wala le call ke ka dunnan programme oto alfana yaje nyamen alia fo maybe tumando ba alia story kilim fula wala sabasoto alti men fono me alonko ase nafaro ke nole nalfana dunta ale o story shia abe kumayala bake alkana nyina ka radio nyim makoy ka platform nyim makoy because we are growing as you guys see alia jele wato wati nka struggle no ning alaji to common air bari sign is getting much better nka software mel sang asiata bake anin ku kotengol mel alon ko nyanta kela alaya jele the kind of money that we spend on this platform is very high asiata bake woto alal kato dango ke altim makoy alsin dema because nalen dema inshallah wobe platform woni sambala nyatole ka depas jamale ka kunna and we are a public non-profit media institution. We are not saying we don't take commercials, but in commercial olta jama bije ibe lafila le kan dictate be diamula dameng sural ka fo me kula abal ay bot rek wax la fi nga xolé man la fi ka futa woto man la fi ka tradulato me alonko compagnie ning mo kotengol mele alonko ibe menkela ite lafila ngafo because ibe patronize kanne. We don't want to get to be at that level. We want to do independent based journalism lafitale Palaso ita nyato ay mobe represent Gambian Talents is one of undoubtedly I can say comfortably to the best of my knowledge the online platform Meya Lonko. You will see programs across the board nga sports program also tole nga dine program also to nga
kang program sotole in different languages. I mean program sotole for all generations nka kuo bele kachajang from politics to religion to social issues to cultural issues alia jele ko bini nga mande ko program okay sama nga suru akam program okay the next day nga full up program okay. We have different programs and we are open to more programs and are working on more programs albenyel be jela janne woto ngal tentu ngal jay alkame nyantale la moy nong alkana nyina ka donation okay. I will pin the our GoFundMe account and our PayPal account alsi donation okay no damen pour kam makoy alsi kodo nyi ki nyeno len na bank account rol nalbe America. We bank with Wells Fargo, Bank of America and Chase, and we also accept cash app wala bog nayatra albe Europe wala Angleterre alsi donation okay no le alia we have our representative there and our team members alsi kodo kino mele be assured ko abinale pour kam makoy we have a lot of materials nyanta melsanna wo boring o kola fana Gambia team o bi jele ale alaji moyle at the beginning ayafo ko be doku beto menna in Gambia as well. I mean ka interview sambale nang anin ku ko tengol mel nyanta killer lafita sene andilale na lafita to see more of these things falsin donate inshallah. Baraka bake pa Omar Jaki julu dimamen da molde di jingul altol mel ya la moy alko adiata le se wota wo kamma bake al sitenten kan la moy wato wati men nyanta lem ka bolé Gambian Talents platform pa Ousmane Diouf ning Alaji Ibn Ba mama koto le balé microphone ko ma fo ngamulal yenan jan next week ala baraka bake. Alaji Ibrahima mama kotole ka fo dunia mukutuba julu kuntole ti niye koma muta nyato yuka niye nyato muta koma yuka woto alga nyama sabu sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka poa nyama alka menyantale la moy ka boale Gambian Talent Promotion. Alaji Ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka. Alaji Ibrahima mama kotole ka fo dunia mukutuba julu kuntole ti niye koma muta nyato yuka niye nyato muta koma yuka woto alga nyama sabu sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka poa nyama alka menyantale la moy ka boale Gambian Talent Promotion. Alaji Ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka. Alaji Ibrahima mama kotole ka fo dunia mukutuba julu kuntole ti niye koma muta nyato yuka niye nyato muta koma yuka woto alga nyama sabu sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka poa nyama
alka meññantale lamoy ka boole Gambian Talent Promotion Alhaji Ibrahima Mama Koto ni Pa Ousmane Diouf ala baraka Alnimbara Gambian Talent Promotion Alnimbara Allodulala Alibekarandirola Entertainment Aliba Bedela Niakono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye Alinga Badia Nunanga Badia Nega geseng yang ngonte mamoy ngotoy julolo fennega geseng yang ngonte mamoy fonde ma foy dindin faloli mindi bali dun ni sanyoti lole boyta dindin ifulanti yang Gambia Talent Promotion al fulanti yang itolle be jambe nyaato Gambia Talent Promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pousse nyaato niamo e Gambia Talent Promotion wala mandi ka kamala ka Gambia la londo sama nyaato ay wule ye wala déglu leen ko Gambian Talent amul morom dina la bégal waaw déglu leen ko Gambian Talent Promotion ndun telephone kan wata tak nyano nga faje daka manjari ngankali billahi ko ala me bali ndo keke jele nkoy me longi keke le bara manjari e jabi hey ntolu me bara hey talent da broke eke atirin kanari ka Gambian Talent Promotion every time ko la jibe you know what I'm saying so mba fa la fansol be ko yo watch it out you know what I'm saying Ninga mira lumena wuli tanko ye kombita dunia tamantamaola Jinjingo ka biring mitara biring pareda suma menna nata ninna bagu balota menya jubela boy Akonya koi feretala de lunjumale duminala majabina wala Bari birillo tangtangang koji anyaji yo wale baita kadi bekirela Talaye talela Paramanalola Manesu duwanyere jane minala Mimmaso kitita Natolo timata Honinta tamkonsi simuni Faimalong itela muntela pompiteri bati Na pompiteri bati Imuntela jada kannimati Njela jada kannima itela muntela masi patetoti Masi patetoti Imuntela jada kannimati Najada kannima Wow! Yo, Balarangs the Evil Hunter, Gambian Talents Promotion. Kawale Gibe every time. Keep watching it and like our Facebook page. Wow!